Unglaubliche Geschichte, wie der Herrgott unser Universe gemacht hat. Eigentlich darf man über dieses Thema gar nicht nachdenken, weil die moderne Wissenschaft hat ja schon bewiesen, dass man keinen Herrgott braucht, um ein Universe zu basteln. Stephen, what was the one bit of science from your field that you think everybody should know? Science can explain the universe without the need for a creator. It's a wonderfully provocative sentence, actually, a beautiful answer. Ich weiß nicht, was an der Antwort so schön sein soll, weil sie kein einziges Problem in der Physik löst und einem in Wirklichkeit nur sagt, vom Standpunkt der modernen Wissenschaft gesehen, bist du ein Depp, wenn du an einen Herrgott glaubst. Wie blind muss man eigentlich sein, um die Wunder der Natur nicht in Erwägung zu ziehen und zu glauben, dass man die Lösung in der Tasche hat, obwohl man noch kein einziges fundamentales Problem in der Physik gelöst hat. Alles, was man braucht, ist ein Fetzen Papier mit Gleichungen, die dem Herrgott zeigen, oder bartelt dem Most halt. Unsere Physiker sind die besten Uhrmacher im gesamten Universe. Ihre Uhren brauchen keine Räder. Sie tun einfach den Fetzen Papier hinein und das Universproblem ist gelöst. Für die Sache, die man nicht versteht, ist das Anthropic Principle zuständig. Also, wenn der Herrgott ein Universe basteln will, muss er das Anthropic Principle anwenden. Der Herrgott ist kein Depp, so schauen wir mal, wie er das gemacht hat. Das Ganze muss man sich so vorstellen. Der Herrgott ist ins Spielcasino gefahren und immer wenn er gewonnen hat, hat er sich gedacht, die Nummer schreiben wir auf, weil die muss wichtig sein. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis er alle beieinander gehabt hat. Er hat sich die Nummern angeschaut und hat sich gedacht, Mensch, hab ich ein Masel gehabt. Das sind ja genau die Nummern, die ich für mein Universe brauche. Dann ist ein Wunder geschehen. Auf einmal war der Spieltisch weg. Er hat sich umgeschaut und da war nichts. Absolute Leere. Und er hat sich gedacht, Herrgott Sakrament, ich brauche den Spieltisch, damit ich mit den Nummern ein Universe basteln kann. Ohne Spieltisch habe ich nichts, was mir die Nummern macht. Das mit der absoluten Leere hat er nicht so richtig geschnallt.
weil er nicht gewusst hat, dass man die für die Big Bang Theory braucht. Der kleine Maxl hat zu seinem Papa gesagt, ich kann jetzt der Uhr lesen und das reicht mir, um zu verstehen, wie sie funktioniert und sie ohne Raum und Zeit zu bauen. Und der Papa hat gesagt, du wachst die ganze Zeit, deshalb musst du als heißer Punkt auf die Welt gekommen sein. In the beginning, there is nothing. No matter, no energy. Not even empty space, because space itself doesn't exist. No time passes, because there's no such thing as time. From nowhere appears a fireball smaller than an atom. 10 trillion times hotter than the core of the sun. Everything that will become the universe explodes from a point millions of times smaller than a pinprick. Time begins. In 1 second, the blueprint for the entire cosmos is written. How it happened is the biggest mystery of all. We don't know why it banged. We don't know what banged. We don't know how it's banging. We know for sure all of existence suddenly bursts into life. The universe being fine-tuned is a silly argument, and if anyone uses it, it tells you far more about that person's flawed way of thinking than it does anything about how we came to exist. My name is Hemant Mehta, and I write at friendlyatheist.com. We know for sure all of existence suddenly bursts into life. Es gibt ja Leute, die sagen, das glaube ich nicht. Das sind einfach Krattler, die nicht lesen können. Prinzip heißt, das muss richtig sein, also schleicht die. In general, we look for a new law by the following process. First, we guess it. Then we well, don't laugh, that's really true. Then we compute the consequences of the guess to see what, if this is right, if this law that we guessed is right, we see what it would imply. And then we compare those computation results to nature. Or we say compare to experiment or experience. Compare it directly with observation to see if it works. If it disagrees with experiment, it's wrong. And that simple statement is the key to science. It doesn't make any difference how beautiful your guess is. It doesn't make any difference how smart you are who made the guess or what his name is. If it disagrees with experiment, it's wrong. That's all there is to it. Könnte es sein, dass da was ganz arg schief gelaufen ist?
Stanford University. There's no evidence that the Egyptians knew this number at all. Nothing in their writings suggests they knew it. And given the massive size of the pyramids, you're going to be able to find golden ratios all over the place if you choose to. So that one we're going to have to say false. No evidence whatsoever. As a science has begun 1 century ago with Einstein theory. So in 100 years you cannot produce a theory of everything. This is crazy. Even from a philosophical point of view, historical point of view, we have begun 100 years ago. In 1920 we thought that the Milky Way was all the universe. And now you want to produce the belief that in 80 years and something you have produced the theory of all the universe from the beginning to now. The Big Bang is predicated on the assumption that from a point of view of physics there are no surprises in store for us, which is very unlikely. Es stellt sich heraus, dass man den Big Bang gar nicht zu widerlegen braucht, weil das die Big Bang-Enthusiasten mit ihrer Berechnung des Alters unseres Universums bereits selber getan haben. Mir geht es mehr darum, das Wunschdenken in der modernen Physik zu kritisieren, das eigentlich nichts mehr mit wirklicher Physik zu tun hat, und zu zeigen, dass dieses Wunschdenken eng mit dem Ziel verbunden ist, einen möglichen Creator für unser Universum abzuschaffen. Dieses Ziel wird mit einer Hartnäckigkeit verfolgt, die keine Grenzen zu kennen scheint. Paul Davies beschreibt das Multiverse Proposal als puren Atheismus in einer wissenschaftlichen Verkleidung, und das ist noch milde ausgedrückt. Dilettants without diligence bedeutet auf Deutsch Dilettanten, die nicht die genügende Sorgfalt verwenden, um ihre Behauptungen auch stichhaltig zu prüfen. Und das ist noch sehr milde ausgedrückt, obwohl es wie eine Beleidigung klingt. Diese Form von Kritik ist eigentlich in wissenschaftlichen Kreisen verpönt, wenn sie sich nicht auf Outsiders bezieht, aber die Samthandschuh-Methode funktioniert auch nicht, wenn die Wissenschaft die Möglichkeit einer Selbstkorrektur definitiv ausschließt.